ඉතින් අද අපි කරන්නේ ICT විෂය පොඩි සෙමිනාර් එකක්. මේක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තමයි කරන්නේ. නංගිල මල්ලට තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් මයික් එක අන්මියුට් කරලා අහන්න. අද කරන්නේ විමල් අයියා මේ විෂන් අයියා තමයි කරන්නේ. ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕලෙලුත් දැන් ළඟයි. අයියා උත්තර දීලා ඔයාලට අපහැදිලි කරුණු ඔයාලට පැහැදිලි කරලා හොඳට කියලා දෙන්න. අයියා අපි පටන් ගමු. හරි දැනට දෙන්න ඉන්නේ ඔය දෙන්නට ඉංග්‍රීසි වලින්ද කරන්න ඕනේ සිංහලෙන්ද කරන්න ඕනේ කියලා ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා කියන්නකෝ chat එකේ දාන්න කමන්න. කට්ටිය ආවට පස්සේ මම ඉංග්‍රීසි වලට මාරු වෙන්නම්. සිංහල ඕන නම් සිංහලෙන් උනත් කරන්න පුළුවන්. ඔය දෙන්න ඉතින් පොඩ්ඩක් කියන්න. chat එකේ දාන්න. ඒක දැම්මේ නැත්නම් කමන්නේ මට කියන්න ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවද කියලා. ප්‍රශ්න මොකුත් නැද්ද? සිංහල හරි. ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන්නේ? මොනවද අපහැදිලි පාඩම්? access හරි. මෙහෙමයි access ප්‍රශ්නේ මම සිංහල ඉංග්‍රීසි බ්ලෙන්ඩර් එකකින් යන්නම්. මේ access ප්‍රශ්න ගත්තම හැම අවුරුද්දෙම එකම ප්‍රශ්නේ එකම විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ 2019 කියන්නේ the last O-level paper of which was there. හරි. මේ 2019 O-level paper එකේ access ප්‍රශ්නේ. If you consider the past O-level papers and this O-level paper, the access question seems the same, but there are some new areas they have tested. මේ ප්‍රශ්නේ අනිත් ප්‍රශ්නේ ඔක්කොම එකම වගේ වුණාට මේකේ අලුත් දෙයක් ඕගලගෙන් අහලා තියෙනවා. හරි. දැන් access එක කියද්දි හැමතිස්සෙම මේක database එකත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නයක්. Okay, so this question is based on the lesson databases. So when you consider a database is a collection of tables. Okay, so if you see now, okay, we can tell it like this. So each of these, so these are known as fields. මේ තියෙන columns වලට අපි database එකේ පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි field කියන එක. හරි. දැන් මේ field කිහිපයක් එකතු වෙලා තමයි අපිට record එකක් හැදෙන්නේ. හරි මේවට අපි කියන්නේ field කියලා. හරි. මෙහෙම හැදිලා field එකතු වෙලා හැදෙන එක row එකකට අපි කියනවා record කියලා. හරි. So when we consider a record, a number of records create a table. Hurry. So a number of fields creates a record. A record will create a number of records will create a table, and number of tables will create a database. දැන් මෙතන tables තුනක් එකතු වෙලා තමයි මේ database එක හැදිලා තියෙන්නේ. මේ sports team management system database එක. So it has this player table, player team table, and the team table. So the combination of all these three tables creates a database. So there are some characteristics in a database. The main thing is it's the primary key. Okay, so always a table should have a primary key. Without a primary key, you can't have a table.
So a primary key is a key which is used to uniquely identify each table or data in a table. හරි primary key එකක් කියන්නේ table එකක තියෙන record එකක් uniquely identify කරන්න පුළුවන් එකක්. හරි සාමාන්‍යයෙන් primary key එකක් copy වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න මේ player P1001 මේ වගේ player කෙනෙක් තව ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ identity card එක බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ identity card එකේ ඒ number එකට තව කෙනෙක්ට ඉන්න බෑනේ. ඒ ඇයි මේ identity card එක ඔයාව uniquely identify කරනවා. Uniquely කියන්නේ මේ එක්කෙනෙක් කෙනාට වෙනස්ව identify කරන්න පුළුවන් හින්දා තමයි අපි ඒකට unique කියන්නේ. ඉතින් දැන් table එකක මේ record එකක්. එතකොට දැන් හිතන්න මෙතන P00 දැන් මේ table එක බලන්න. Look at the player team table. Now here you have T1 twice and T2 twice. That means you can't uniquely take this team ID as the primary key. Why? Because it is repeated twice. Primary key cannot be repeated twice. Remember that. That's one way to identify a primary key. Okay. So primary key should be unique. That means it should change from person to person. So now in this table player ID. Yeah. අය මේ ස්ක්‍රීන් එක වැරදි ස්ක්‍රීන් එකක් මම හිතන්නේ ෂෙයා වෙලා තියෙ පොඩ්ඩක් බලනවා ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකද තියෙන්නේ නෑ ඉන්න sorry සමිත දැන් මොකද්ද තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ප්‍රශ්නනේ හරි sorry so I'll start again so yes so now this is a access question in the 2019 paper okay so now this here as I told you these are fields okay a number of fields together will create so a field is a column column එකකට අපි field කියලා කියන්නේ databases වල. So fields කිහිපයක් එකතු වෙලා අපිට හැදෙනවා row එකක්. අපි ඒ row එකට කියනවා record කියලා. Records කිහිපයක් එකතු වෙලා a table is created. So this is a table. Okay, so a number of records creates a table. And a number of tables together will create a database. Now this is the database of the sports team management system. Okay, so as I was saying, the unique feature of this is the primary key. So primary key should be unique. Now if you see this player ID, in this player ID all these numbers are unique. See, so that means this can be a primary key. Okay, so even the student ID is also unique, as you can see here. Okay, so this also can be a primary key. So this also can be a primary key, but in this table, since it's the player table, we will take the player ID as the primary key. Primary key should be unique. That means it can't change. The same key can't be the same for every person. Okay, so in this table, this is the primary key. So player ID. Okay, so in this question, the first question they ask is write down the primary key of the team table. So team table. So now see, team table has 4 columns. One is team ID, team name, age group, and captain ID. Now, if you see this, the captain ID here has the same captain ID
in another record also. So captain ID cannot be the primary key. In age group also, there are repeating entries. So this one also cannot be the primary key. When we take team name, here cricket and volleyball both have the same name. So this also can't be the primary key. So if you check the team ID, see T1, T2, T3, T4. මේ team table එකේ team name, age group, captain ID කියන එකේ මේ ඕගොල්ලෝ දකිනවා එකම දේ දෙපාරක් repeat වෙලා තියෙනවා. එහෙම repeat වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ඒක primary key එකක් විදියට ගන්න බෑ. primary key එකක් විදියට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ repeat නොවලා තියෙන column එකක් තමයි. ඒකෙ හින්දා මේකේ primary key එක වෙන්නේ මෙන්න මේ team ID කියන එක තමයි team table එකේ primary key එක වෙන්නේ. මොකද අපිට මේ එකක් row එකක් uniquely identify කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ team ID කියන එකෙන්. හරි. හරි. ඊළඟ එක. Write down the possible primary keys available in the player table. So this is the new thing which they have asked in last year. So far they have not asked for primary keys. So this is new thing. So now if you see the player table, there you can see player ID and student ID. As I told, these two can be the primary keys of this player table. So you have to write both of those names. Okay, so now see player ID. This is unique. Everything is unique. So player ID will be the primary key of this table. And again here, this would be, these are also unique. Even, so first name is not unique because see, someone is repeated. Okay, so we can't take this as the primary key. So here they have not shown the last name as repeating, but still we can't take even this as a primary key. So the student ID and the player ID are the primary keys which can be available in the player table. Okay. Up to that point, can you understand? So that's the way to identify the primary key. Okay, so team ID here, player ID and student ID here. Okay, ඔගලන්ට primary key එක හොයාගන්න විදිය තේරුණාද? chat එකේ දාන්න. Yes. Hi. So next question. So this question is done. Second question. Which tables need to be updated to accommodate the following changes? A new student, Pial Alvis, is admitted to the school and joined the under-17 cricket team in 2019. So, ඒගොල්ලෝ අහනවා which table needs to be updated. Then tables 3යි තියෙන්නේ. හරි. මේගොල්ලෝ කියනවා a new student Pial Alvis, student is student ID 2405. හරි. Student ID තියෙන්නේ මේකනේ. Now the student ID is in this table only. Here you don't have the student ID or here. So definitely this player table. So the player table should be updated. Okay. And the next thing, so player table and his name will come here.
So student ID, you have to write it here. Student ID, whatever they have given, you have to write it here. The name you have to write here. And to this column, you have to provide a number. So normally you can write the next number. So P1007. Okay, ඒගොල්ලෝ දීලා නැහැ P1007 කියලා. හරි? ඕගලන්ට ඒක දාන්න පුළුවන්. හරි? ඉතින් එතකොට දැන් ඊට පස්සේ කියනවා joins the under 17 cricket team in 2019. එතකොට දැන් under 17 cool. Yeah. The under 17 cricket team එක කොතනද තියෙන්නේ? Under 17 cricket team එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන under 17 cricket කියන්නේ මේක. දැන් මේකේ අපිට මාරු කරන්න දෙයක් තියනවාද? මේ table team table එකේ මොනවද අපි මාරු කරන්න ඕනද? Do we have to have any changes here? So the team ID, team name, age group, captain ID. So even though PL has joined the cricket team, this should not be changed, but we have to extract information from this. So under 17. So under 17 cricket team is this one. So team ID is T2. T2. Player ID should be this new ID you provide. T1007. මේකට ඔයගලන්ට කැමති අගයක් දාන්න පුළුවන්. හරි දැන් මං ඉතින් මෙතන 1 2 3 4 5 6 ඊළඟට එන්න ඕන 7 හින්දා මං 7 දැම්මා. හරි ඒක ඉතින් ඕගොල්ලෝ පේපර් එක බලලා පේපර් එකේ තියෙන විදිය අනුව මාරු කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මෙතන ඕගොල්ලෝ T2 එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ මොකද cricket under 17 කියන්නේ මෙතන. මේ ටේබල් එකේ මුකුත් changes වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකට ඔයා මෙයා දැන් 2019 ආව හින්දා 2019 කියලා මෙතනට දාන්න ඕනේ. එතකොට player table එකයි player team table එක දෙකම change වෙනවා මේ PL ආපු හින්දා. හරි ඒක තේරුණාද? Did you all understand that? So since PL joined, it should go here, and because he joined in this new year, you have to put here. Okay. So Nimal Fernando is appointed the captain of the under 19 volleyball team. So for this, so under 19 volleyball team, Nimal Fernando. Now, what you have to do is, you have to update only this team name table because see Nimal Fernando is already in the database. So the player table should not be updated. When Nimal Fernando කියන කෙනා නිමල් ෆර්නෑන්ඩෝ කියන කෙනා මේ ටේබල් එකේ ඉන්නවා. ඒකින්ද ඔයාට එයාව ඇඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකින්ද ප්ලේයර් ටේබල් එක ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. හරි මේකෙත් ප්ලේයර් ටීම් එකටත් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ටීම් ටේබල් එකට අප්ඩේට් වෙනවා මෙන්න මේ under 19 volleyball team. under 19 volleyball මෙන්න මේකේ මේ captain ID කියන එක විතරක් අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. හරි මේ අනිත් ඔක්කොම තියලා මෙන්න මේක විතරක් අප්ඩේට් වෙනවා. හරි එතකොට මේ රෙකෝඩ් එක එන්නේ T3 volleyball under 19 P1006. Hurry. Write down the new records to be added in the relevant tables after mentioned in part 2A. Hurry, A copy kara. Hurry, මෙතන දැන් දීලා තියෙන PL ගේ ID එක කීයද කියලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ 1120 කියලා මෙතන. දැන් මම දැම්මේ P1007 නේ. එහෙම දාන්න බෑ. මේ ඒගොල්ලෝ මෙතන player ID කියන එක they have given.
So then you had to put P1120 here, not P1107. Okay, remember that. So if they have given those information, you have to follow those information. Okay. So in 2019, the school starts an under 17 football team, team ID T7, and appoints Shane Almeida as the captain. Write down the new records to be added to the relevant tables for the above change. So use this format. Hari. ඒගොල්ලෝ මෙහෙමයි. දැන් ඉස්සර ඕගොල්ලන්ගේ papers වල they didn't give you the format. දාන්න ඕන format එක දාලා නැහැ. හැබැයි මේ paper එකේ ඕගොල්ලන්ට format එක දීලා දෙන table name එක ලියලා arrow එකක් දාලා field 1 field 2. දැන් field කියන්නේ මොනවද? මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. field කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ column names වලට. හරි. ඒකින්ද what you have to do is you have to write the table name and the data to be inserted here. Now the school starts an under 17 football team. Now here, so in the team table there is no football team. Okay, so team ID is T7. So there should be a new record in the team table. So team. Okay, then put an arrow, open bracket, and you should start with this team ID. So T7, comma, next football. So I'm just writing FB here, but in the exam, you have to write the correct thing because I don't have enough space only, I'm doing this. Okay, football team, T7 points, then under 17. So you have to write under 17 next. And the team captain is who? Who is the team captain? Shane Almeida. So Shane Almeida is here. P1005 Shane Almeida. And you have to put P1005 here. Okay, so T7 football under 17 P1005. So the team table will be updated. Okay. And then, so have they given us this information whether who plays football or not? They have not. Okay, but we know that Shane Almeida is also playing football. So we can update this table also. Saying, but the year, what's the year? In 2019. So you can update this table saying T7 P1005 2019. So both the player team and the team table should be updated. Okay. So here, and they have not given any they have not given any new players to be playing football. So this player table is not updated. So only the player team table and the team table is updated. Okay, can you understand up to that point? Can you understand? තේරුණාද එතනට වෙනකම්? Yes. Okay. So which tables are to be joined to write a query to find the name of the under 19 cricket captain? Okay. Now in the chat, both of you send me who is the under 19 cricket captain. Quickly send me who is the under 19 cricket captain. The name of under 19 cricket captain.
Just send me the first name. So send me whether it's Saman, Raj or Saf. Yeah. Okay. I've got an answer. It's yes, it's Raj. So what are the tables you used? So now you have used, you first went to this table, team table. Okay. And you checked who is the cricket under 19 and the captain ID. So you made use of this team table. After that, now here you have the captain ID as P1002 and you checked who is P1002 here. And you told his name is Raj. So what are the tables you used to get this answer? You used these two tables. Okay. So let me change this question. I want to find the year in which the under 17 volleyball captain joined. So what tables, now tell me the tables. So what tables should we make use in that scenario? I want to find the under 17 captain of cricket, the year he joined. So to find that, what are tables we should join? If there are more than one table, tell me all the tables. Okay, now see. Now you can't make use of only this player team table to find that. Okay, so in the player team table, you have the team ID, player ID, and the year joined. So now, do you know who is the under 17 cricket captain? No. So at the moment, you don't know. So you go to the team table and check who is the under 17 cricket captain. So the under 17 cricket captain here also they say they don't know. They just gave a number, the captain ID number. So you had to make use of this table. So one table. Okay. And then from here, P1003, you can find out the year. So you have to make use of player team table and the team table to find out that answer. So both tables should be connected. So in the exam, if you don't write both the tables, you will lose mark. Okay, you have to make use of the player team table and the team table. Okay, so if they ask you to find the name and the age, then you have to make use of all the three tables. If they ask you to find the name and the year joined, both, then you have to make use of all three tables. So be careful like that, they'll ask the question. So access, like all the time, this is the way they ask the question. Okay, so what they'll first say is they'll ask you to identify primary keys. Then they'll ask you to write the primary keys and they'll give you some scenarios and you have to insert and they'll ask you a question like this. So since 2009 up to now, all the access questions have been like this. මේ වගේම තමයි 2009 ඉඳන් access questions අහලා තියෙන්නේ. වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒක හින්දා මේ වගේ question ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැන් 2009 ඉඳන් papers ඔක්කොම කරගෙන ආවොත් මේ access question එකට හරියට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්.
හරි හැමතිස්සෙම primary key එක මොකක්ද කියලා ඒක හැමතිස්සෙම අහනවා ඊට පස්සේ මේ table scenario එකක් දීලා table එකක් මොනවාද changes වෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ table එක අඳින්නකින් ඊට පස්සේ තව scenario එකක් දීලා අහනවා මොනවාද එන්න ඕන tables ඒ වගේ ප්‍රශ්න තමයි මේ access ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ හරි ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ ලකුණු 10න් 10 ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. හරි මේක හරි ලේසි මේකට ලකුණු 10න් 10 අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. හරි ඒකින්ද මේ opportunity එක මිස් කරගන්න එපා මොකද හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක් මේක. So okay so what are the other things you have to clarify? Any other questions or hard lessons? HTML okay. Samita ඉන්නවද? ඔය මේ දැන් මේ sublime text එක නේ මගේ පේන්නේ මගේ ID එකක් නේ පේන්නේ. කළු පාට ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ නේ තියෙන්නේ. දැන් නැත්නම් ඕනේ? ඔව් කළු පාට ස්ක්‍රීන් එක. ඕගලන්ගේ HTML ප්‍රශ්නේ හැමතිස්සෙම මේ කෝඩ්ස් ටික පේනවනේ සමිත. ඔව් HTML කියලා හරි. හරි. ඕගලන්ගේ ප්‍රශ්න හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕගලන්ට මේ tags මොනවාද කියලා දෙනවා හැමතිස්සෙම ඕගලන් දින fill in the blanks වගේ ප්‍රශ්නයක්. හරි. හරි fill in the blanks වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඕගලන්ට එන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නේ නෑ. හරියට. In the English paper I don't have the full question. So something like this. The tags are in the other side which is not printed here. Okay, so now here the important part is they will like give you the source code and they won't ask you to write it from scratch. Okay, what they'll tell you is they'll give you this and they'll give you the sample code and they'll ask you to fill in the blanks. So we'll go to the sim. See, this is the sample they would give. What they'll give is, they'll give you this source code also and they'll ask you to find what is 1, what is 2, what is 3 like that and they'll give you the answers as well. Most of the time. In the early papers they didn't give this but now over the years they are giving you the list of the answers. Now see. They have opened HTML. So in HTML document, HTML starting with the HTML tag and ending HTML tag is a must. Hari HTML document tag ගත්තම HTML open කරන එකයි HTML end කරන එකයි අනිවාර්යයි. නැත්නම් ඒක HTML document tag වෙන්නේ නැහැ. හරි HTML document එකට අපිට කොටස් දෙකකට මේ document එක වෙන් කරන්න පුළුවන්. So we can divide this into two parts. Okay, so
First is this part. මෙහෙම එක කොටසයි තව මෙතන යට වෙනකන් තව කොටසක් විදියට ගන්න පුළුවන්. Okay, so this is known as the head and this is the body. Okay, so head එක කියලා කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ net එකට ගියාම දකින්න ඇතිනේ title bar එක. title bar එකේ මොනවා හරි එනවානේ ඕගොල්ලෝ open කරාම ඒ එන්නේ head එකේ තියෙන කොටස. හරි. ඉතින් ඒකින්ද මෙහෙම කොටස් දෙකක් තියෙන හින්දා මේ දැන් 1 කියන එකට අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ මොකද්ද? head කියන tag එක. ඉතින් මෙතනට මේ 1 කියන එකට එන්නේ head කියන tag එක. හරි. මේ head කියන tag එක answers වල දීලා තියෙනවා. හරි. head කියන tag එක end උනාම තමයි body කියන tag එක පටන් ගන්න පුළුවන්. So without the ending head tag you can't start the body tag. Okay. So after that they have given this in a bold type and in the center. So this is actually a heading. Okay, so there are 5 types of headings going from H1 to H2. Sorry, H1 to H5. So this is a heading. Okay, so this is a heading. So you should know these things. So headings go from heading 1 to 5, where heading 1 is the biggest and the largest in fonts and everything. So you go and see whether it's available. No, H1 is not available, but H2 is there. ඒකින්ද මේකේ answer එක එන්න ඕනේ H2. second එකට එන්න ඕනේ H2. තේරුණාද? හරි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ image එකක් දාලා තියෙනවා. හරි. image එකක් දානවා නම් අපි පාවිච්චි කරන tag එක තමයි image echo image src කියන tag එක. දැන් image src එකේ අපි shorten form එක තියෙනවා img කියලා. හරි. දැන් img කියන එකේ තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. හරි. මේ තියෙන්නේ image src කියන tag එක. සමිත මට විනාඩියක් පොඩ්ඩක් දෙන්න. හරි. Okay, sorry about that. Okay, so now this is this is a heading. So this heading, so they have given here
as H2. After that, we were talking about this image SRC. So when you put, if there's an image, always it should be the image tag and they should give the source. Source එක තමයි මේ SRC කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ image එක කොහෙද තියෙන්නේ. හරි. ඒක තමයි මේ SRC කියන එකෙන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ එතන width එකයි height එකයි ඒව ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ fourth එක ඒගොල්ලෝ paragraph එකක් මේ පටන් අරගෙන තියෙනවා. පේනවද? So the fourth tag will be a paragraph. So this is a paragraph. Again paragraph, and this is the ending paragraph. It has a paha higher එනවා dengue fever signs. දැන් බලන්න මේගොල්ලෝ table එකක් open කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට පහ කියන එක table එකක්. පහ table වෙනවා. sorry table එක මෙතන තියෙනවනේ sorry. එතකොට පහ කියන එක TR. ඒ කියන්නේ table row. මේ table එකේ first row එක. ඒකින්ද මේක TR වෙනවා. table row 6 කියන එක මේ තියෙන table heading එකක් end කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 6 කියන්නේ table heading එක open කරන එක. හරි. එතකොට පහ table row 6 table heading. ඊට පස්සේ ආයෙ පහ වෙනවා table row. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ row එකට එනවා. මේ row එකට ආවම ඕගලන්ට පේනවා මෙතන list එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක unordered list, මේක ordered list. හරි. එතකොට මෙතන 7 කියන එක li කියලා sorry unordered ul කියලා ඕගොල්ලෝ පටන් ගන්න ඕනේ 7. 7 ul. හරි. හත UL කියලා පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක end වෙනවා. sorry 7 එන්නේ table data. මට වැදුනා sorry. මේ table එකේ data නේ අපි මෙතෙන් දාන්නේ. ඒකින්ද මෙතන TD table data. table data එකේ අපි 8ට පටන් ගන්නවා unordered list එකක්. ඒකින්ද මෙතන UL කියලා දාලා මේ ටික දාගෙන යනවා. මතක තියාගන්න සමහර papers වල මේ li කියන එක list කියන එක පටන් ගද්දි li කියන එක එන්න ඕනේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ 9 කියන්නේ මේ පැත්ත. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ordered list එකක්. හරි. ordered list එකේදී අපි දාන්නේ OL. එතකොට 9 මේ පැත්තේ OL කියලා දාලා list එක යනවා. ඊට පස්සේ 10 anchor tag එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ dengue prevention කියන එකට ගියාම ඒක මේ hyperlink එකක් මේ දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක උඩ ක්ලික් කරාම වෙන වෙබ් පේජ් එකකට යනවා. ඉතින් එහෙම යද්දී ahref දැන් මේ a කියන එක අපිට දීලා තියෙන anchor tag එක. reference කරන මේ element එක තමයි දාන්න ඕනේ. එතකොට 10ට එන්නේ මේ href කියන element එක. හරි. ඉතින් මේ HTML වල නම් ඕගොල්ලෝ tags ටික මොනවද කියලා හොඳට බලාගෙන යන්න ඕනේ. හරි. You should know what are the HTML tags, all the HTML tags. So in the textbook they have given the all the tags with a proper example in the textbook. So in your textbook go and study all these tags they have given. If you can't remember, just write the tags in a piece of paper and write what does that mean. So for example, li when starting a list of when starting a list. Okay. So then ul when starting an unordered list. Then head tag, body tag, like that. Write it in a piece of paper and in front of it write what does that tag do. එහෙම කරාම ඔයගලන්ට මේ ඒ tag එකයි tag එකේ තේරුමයි හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි Excel ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් කතා කරමු. හරි. Excel ප්‍රශ්නේ තමයි අනිත් ලේසිම ප්‍රශ්නේ. හරි.
Excel ප්‍රශ්නේ ගත්තම ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ පළවෙනි දෙයක් තමයි formula and function. Formula function. If you mess this up, you will lose mark. Then formula කිව්වම, so if I want to find the total of John in cell E2, I can write a formula as equal. Always start with equal. If you don't start with equal, you will lose mark. Equal plus C2 plus D2. Okay, like this. This is the formula. Okay, and I can also use a function like equal sum, and I can give the range of the things I want. So sum and the range. Okay, and press enter, and I'll get the same answer. Then ඕගොල්ලෝ formula කියලා අහලා තියෙද්දි function එක ලිව්වොත් ලකුණු නැහැ. And write the function කියලා අහලා තියෙද්දි formula එක ලිව්වොත් ඒත් ලකුණු නැහැ. ඒකින්ද හරියට බලන්න paper එකේ ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ formula ද function ද කියලා. හරි? formula නම් මේ විදිහට ලියනවා, function නම් මේ විදිහට sorry. function නම් මේ විදිහට function එකේ නම දාලා ලියනවා අදාළ range එක. හරි? ඒ sum function එක. මේ තියෙන්නේ sum function එක. ඕගලන්ට functions පහයි තියෙන්නේ. හරි? ඊළඟ function එක තමයි average කියන function එක. මතක තියාගන්න average කියන function එක ලියද්දී average කියලාම ලියන්න ඕනේ. මම දැකලා තියෙන ගොඩක් කට්ටිය avg කියලා දානවා. මෙහෙම function එකක් නැහැ. හරි, there is no function called avg. The function is called average. Okay, so you have to write average in as a whole. So average, again, when it's a function, you have to write only the range. Okay, so the average mark for these three is 61. See average, and you have to write the range. So the formula to find it is, the other way is you can, first thing is you can get this, and you can say divide by 3. මෙහෙම දැම්මත් හරි. ඒ කියන්නේ ඔය total එක හොයලා තියෙනවා නම් total එක 3ෙන් බෙදන්න. මෙහෙම ඕකට දැම්මත් formula එකක් අහලා තියෙද්දි හරි. එහෙම නැත්තම් ඕගලන්ට මේ විදිහටත් කරන්න පුළුවන්. හරි, අනිත් මෙතඩ් එක මේකේ ඔක්කොගෙම ඇඩිෂන් එක ගන්නවා මෙතනට. හරි, ඇඩිෂන් එක අරගෙන ඇඩ් කරාට පස්සේ ඒක 3ෙන් බෙදෙනවා. එතකොටත් හරි. හරි, මෙහෙම තමයි sum එකක් function එකකින් ගන්න, sum function එක use කරලා average එක ගන්න, average function එක use කරලා මේ formula use කරලා මේ හරි, මේ formula එකක් use කරලා average එක ගන්න විදිය, formula use එකක් කියලා sum එක ගන්න විදිය, මේ sorry functions use කරලා මේ formula use කරලා ගන්න පුළුවන් අනිත් විදි දෙක. You can make use of all of these things. Okay, the name given to writing like this is relative cell reference. That is, so
Like we are not locking any of these things. Okay. So if we pull this down, so I just cut it and paste it here. So if I pull this down, I'll get the totals of others. Now see how this has changed. So the top one is B2, C2, D2. Bottom one is B3, C3, D3. Like that it will go on. Okay. So you can make use of those things to find out the function. So if I want to find out the total of this also, I can do the same. So equal this one plus here, enter. And now you can see it has given me the subject wise totals. So for subject 3, the total marks of the students are here. Okay. And so these are called relative cell reference, because when you copy and paste it, these cells will change. Now see, here it's B2, B3, B4, but here it's C2, C3, C4. Now it's D2, D3, D4. So it has changed. Okay, so those are known as relative cell referencing. The next thing is this 20%. So if I am to give a 20% extra, okay, I am yes, to give 20% of this marks to students. That means extra 20% of the marks. So to find out the percentage, what should I do? First thing is I should get the total. So the total is also here. And we'll put this as extra mark. Okay. So for this, what I can do is to get 20%. I can put equal this multiply this. Sorry. This multiply by this. There's this error, don't mind. Okay, so what I want to tell you is, so we put 20 somewhere here. So equal this multiply by 20. Yeah, will give me this. So this is the so here we have the 20% marks of this student. So what we did, we multiplied this and got this. So this is correct. Okay, so if we multiply this by this, we will get the correct mark for the first student. But if you copy down, it will give 0. What's the reason? Because now here it's E2 into F13. Okay, in this it's E2 into F13. But when you go down,
it has gone down. So now it's in, see, F14. This one, see, E3 into F14. But in F14, we don't have anything. So what do we have to do? We have to lock this. Okay. We have to lock this in terms of not letting the column, like the row number, to go down, because we are going from this side to this side. So bottom to top, when we are doing that, we should just lock this column. So for that, we have to make use of this dollar mark in front of the number. Okay. Now if you go down, you would get the correct answer. Why? We have locked this F13. So the row won't go down. So it's the same for this. If you want to get 20% of this, what you have to do is this one multiplied by here. You got the answer. But still, if you copy it to this side, now still you are getting 0. Why is it? Now, what do you have? You still haven't locked anything. So let me lock again F13, because we locked that on top. Okay. So we have locked F13, 13 we have locked. But still it's 0. Why? Now when we are copying it from right to left to right, it's the capital letter which is changing. Now here it's F13. For this one it will be G13. So G13 there's nothing. Here it will be H13. H13 there's nothing. So what you have to lock here is the English letter. So if you lock the English letter, you would get the correct answer. හරි. මතක තියාගන්න copy කරද්දි මේ පැත්තට යද්දි, ඒ කියන්නේ දකුණේ වමේ ඉඳන් දකුණට යද්දි මේ ඩොලර් මාක් එක දාන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි ලෙටර් එකේ එහා පැත්තට. පල්ලෙහා ඉඳන් යටට යද්දි ඩොලර් මාක් එක දාන්න ඕනේ මේ නම්බර් එකට ඉස්සෙල්ලා. හරි. මේක ඕගලන්ගේ ෆස්ට් පේපර් එකේ ඇහුවොත් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කොතනද ඩොලර් මාක් එක එන්නේ F එකටද නම්බර් එකටද කියලා. හැබැයි සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ඇහුවොත් මෙන්න මේ වගේ නම්බර් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ දෙකම ලොක් කරාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඒත් එන්නේ එකම ආන්සර් එක. හරි. ඕගොල්ලෝ මේකට ඉස්සරහිනු ඩොලර් මාක් එක දැම්මට ආන්සර් හරි. එතකොට ඒකෙන් තේරුම තමයි මෙයා ලොක් කරනවා මේ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි ඔක්කොටම. හරි. එතකොට ඒත් හරි ආන්සර් එක එන්නේ ඕගලන්ට. මේක ඕගොල්ලන්ට සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ හැම එකක්ම දැන් ලොක් වෙලා. F13 කියන එකේ ලොක්ස් දෙකක් දාලා තියෙනවා. හරි. හැබැයි ෆස්ට් පේපර් එකේ මේකේ අහුවොත් ඒගොල්ලෝ බොහෝ විට අහන්නේ එක පැත්තක් ලොක් කරලා අනිත් පැත්ත ලොක් නොකර තියලා. මේ ආන්සර් එක ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ බොහෝ විට ෆස්ට් පේපර් එකේ. හරි. ඒකෙන් හින්දා පොඩ්ඩක් ඒක පරිස්සමෙන්. හරි. ඒක මතක තියාගෙනම ඉන්න ඕන දෙයක්. හරි. කොතනද ලොක්ස් දාන කියන එක. අපි මේ ලොක්ස් දාන කියන එකට අපි නමක් කියනවා absolute cell referencing. හරි. හරි. දැන් මට කියන්න ඔයාට absolute cell referencing උයි relative cell referencing උයි කියන එක මේ හරියට තේරුණාද කියලා. So tell me whether you understood absolute cell referencing and relative cell referencing. Yes, okay. හැම වෙලාවෙම table border open වෙනවා කියන්නේ table එක open. රමික මේ ඔයා මේ HTML ප්‍රශ්නයක්ද මගෙන් අහලා මම ඒක දැනුයි දැක්කේ. HTML හැම වෙලාවෙම table border open වෙනවා කියන්නේ සර් table එකක් open වෙනවා කියන එක. මෙහෙමයි HTML වලට අපි ගියොත් හරි. දැන්
Now look at table border එකක්ම ඕනේ නැහැ. හරි. අපි මෙතන මේකේ මෙතන මේ open table 4 කියලා තියෙන්නේ. body equal 4 නේ. මේකේ මේ part එක නැතුව තිබ්බත් ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම නැතුව තිබ්බත් table tag එක විතරක් open කරලා තිබ්බත් table එක හැදෙනවා. මේවා මුකුත් නැතිව තිබ්බත් table එකක් තමයි හැදෙන්නේ. දැන් මේ table border equal 4 කියලා අපි මේ මෙතන කියන්නේ මේ බලන්න මේ table එකේ ඔයාලට පේනවද මේ පොඩි මේ padding එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා border එකට. අන්නේ padding එක වගේ එන එකට තමයි අපි table border 4 කියලා කියන්නේ. හරි. ඒක table border 4 1 2 3 4 කියලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඒකට තමයි table border කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අනිත් එක align center. ඒ කියන්නේ මේ ඇතුලේ තියෙන data ඔක්කොම center වෙලා තියෙන කියන එක තමයි කියන්නේ. අපිට ඒ වගේ elements tag එකක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. Okay. So if you want we can put the width, height, everything inside the table tag. Okay. Hare. So we discussed a HTML question. We are not yet finished in that Excel sheet. Okay. So the next part is, so we discussed about relative cell referencing, absolute cell referencing. Then we discussed about the functions and the formulas. And there are some other functions you should know. They are these three: min, max, and count. So these are actually the 5 functions you all should know. So these two we have done. So next, min and max. Okay. So min and max means it's a function, min, max, and count. These are functions which works only for this numerical data. Okay. So here if we, for min, if we write equal min, and if we give a range, so minimum mark for subject 1, I want to find the minimum mark of subject 1, and enter 44. Now see, this one is selected and this is put here. Okay. So it, from the range we selected, it will select what is the minimum mark we will obtain. That is what is called by minimum. Yes, sure, I solved that. Okay. Hurry. Next one is max. Max is also, that is to find the maximum of the range we select. So if you want to select this, then it will give 94 as the answer. Okay. So that is min and max. So you have to read the question and understand what they ask. So if they ask what is the minimum marks John obtained for each subject, then the range would be from this side. Only these three. If they ask the minimum marks of subject, then these three. So you have to see what is the question they are asking, and then you have to check what you have to the range you have to select. That depends on that. Now, interesting fact about count is it will count. So I am giving this whole area. So no, let's give this area. So here 1 2 3 4, then 4 8 16 20 24 28. So 4 8 12 16 24 6, yeah, 24 cells I have selected. Okay, so in this 24 cells, what this count will give is, it will count all the cells which has numbers. That's all. Okay, so here, even though we in this range we have given with these other, so this is not a number. Why? It's a character, that's why it is aligned to the right
sorry, left. So numbers are aligned to the right. Always remember that numbers are aligned to the right. So I can change it format cells, and let's see, if I change this to a text, it will go to the left, but still this is not updated. Okay, so what it does is, even though if it's in the left, it will count all the numbers. Even though this is a text, it will still consider it as a number. Okay, and it will get the count of numbers in this range. Okay, so that is count. So I'll solve this. Yes. So copy. You can see a Word file, right? Samita Word file දාන්නේ තියෙන්නේ. Word doc එකන්නේ. ඔය Right. So now here we have to make use of the precedence order, BODMAS. Okay, but BODMAS in IT is a bit sorry. BODMAS in IT it's a bit different. Okay, so first always first it's the brackets. Okay, after that we have the exponent. Okay, after that we have multiplication, division, then mod. For you all you have mod, yes, mod in one. Okay, then you have addition and subtraction. Okay, so these are the precedence order. So as you know, in BODMAS, we should follow this. So if you get one thing in the same precedence order, now you can see here you have multiplication and here you have a division. So multiplication and division, they are in the same precedence order, like in the same level. So if there are two elements in the same level, what you have to do is you have to do what is in the left first and then do what is in the right. හරි ඉස්සලම හම්බ වෙන එක දීලා තමයි ඊළඟ හම්බ වෙන එකට යන්නේ. හරි දැන් ඉස්සලම බ්‍රැකට්ස් නේ තියෙන්නේ ඒකින්ද අපි බ්‍රැකට්ස් ටික ඉස්සලම සෝල්ව් කරනවා. 2 3 plus, so 5 minus 3 is 2, so you can put 2 into 6 divided by 4. හරි ඉස්සෙල්ලා මේ බ්‍රැකට් එක ඇතුළේ තියෙන එක නැති කරනවා. බ්‍රැකට් එක නැති කරනවා. හරි ඉතින් බ්‍රැකට්ස් හරි. ඊට පස්සේ exponent. exponent කියන්නේ 2 to the powers. හරි මේ symbol එකෙන් කියන්නේ බල 2 to the powers දෙකේ බල. ඒක මේ තියෙන දෙකේ බල 3. so දෙකේ බල 3 8යි. so 8 plus 2 into 6 divided by 4. හරි දැන් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද මේකට අනුව multiplication division දෙකම මේක අපි එකතු කරන්න බෑ මොකද බ්‍රැකට් එකක් නැහැ ඒකින්ද ඊට පස්සේ එන්නේ multiplication. so දෙවරක් 6 12යි. so equal 8 plus 12 divided by 4. ඊට පස්සේ 12 divided by 4 කීයද? 3යි. සමානයි 8 ධන 3 සමානයි 11. හරි 11 තමයි ෆයිනල් ආන්සර් එක. තේරුණාද ඒක ගන්න? ඉතින් මේ you have to go according to this. Okay, so remember this. First brackets, then do the exponent. If you get these comes after that. Do you know what is this modulus? Do you know the meaning of modulus?
No, okay. So modulus, actually this comes in Python. Okay, sorry, not Python, in Pascal. So when you did Pascal, I think you should have gone through this modulus. So modulus is something like this. So when if they give 5 mod 2, so this is equal to the remainder of 5 divided by 2. Okay, so if we take this so 5 divided by 2. Okay, so this will be equal to how much? 2. So the quotient will be 2. Quotient is 2 and the remainder will be 1. හරි, පහ දෙකෙන් බෙදුවාම උත්තරේ 2යි ඉතිරි 1යි. මේ quotient කියන්නේ උත්තරේට. හරි, so the quotient is 2 and the remainder is 1. So what modulus does is modulus will give out only the remainder. So 5 mod 2 will be equal to 1. Okay, 5 mod 2 will be equal to 1. Understood? Yes, okay. So 5 mod 2 is that. So yes, any other thing? So we went through 3 main lessons. So we've gone through Excel, we've gone through Access, and we've gone through HTML as well. So, and another thing in HTML, study the theory parts as well in HTML, because most probably you will get a paper similar to what they got in 2019. So here they have asked some theoretical questions from internet and email lesson and from HTML. So go through that theoretical parts as well. Okay, so that's one thing. So definitely you will get this question. This one you will definitely get. And yes, the other thing is the systems. So SDLC life cycle. Past paper question in Excel. Okay, we'll do the 2019 paper then. Okay. So yeah. So first one is this is the question. This is a 2019 question. So consider the following spreadsheet segment which consists of marks obtained by 40 students. Okay. So in this they have given marks of 40 students. So another thing is this 3 dots here. You should know what these 3 dots mean. That means this continues up to 41 and 42. So they have given the spreadsheet is for 40 students. That means they have given you the first 6 students and the last 2 students. Okay, so first 4, last 2. So there are 34 other records here which is not shown in the paper. Okay, keep that in your mind. For the 3 subject at a school, term test students mark for subject 1, subject 2 and subject 3 are shown in column C, D and E respectively. So they have given C, D and E respectively the marks. The spreadsheet is used to compute the Z-score for each subject of each student and final Z-score of the student. Okay. Write down the formula.
Okay, see, they are asking the formula. If they ask the formula, you should write the formula, not the function. But here they have given again this function cell equals this function and cell and cell. So now you will be confused. What should I write, the formula or the function? Okay. If they say write down the formula that should be entered, and if they give in the form of this, then you have to use this. Even though they say formula, they have given you write it in this way. Then you have to go and write it in this form. Okay. So remember that even though they say formula, don't go and just write the formula to get the answer. So now you have to write the function cell and cell. So what's the formula to find the average mark for subject 1? Cell C43. C43, this average mark we have to get. So the answer would be equal average. Okay, so again, the word average is very important. Equal average starting in C3. So C3 to C42. Yeah. So C3 to C42. This cell, so this cell is C3 and this cell is C42. So the answer should be equal average C3 to C42. Okay, that's the answer for first one. Second one, if this formula is copied to cell D4 and D3, write down a formula that will appear in the cell D43. So they are asking if this is copied to here, what will happen? So as I showed you earlier, that means they have copied this answer here and they have just dragged it to this side. Okay, so dragging it to this side, then all this C becomes D. So here the answer would be equal average. You have to write the word average, you can't write the short form. D3 to T42. Write that and you'll get marks. Okay. So D3 to D42. Okay. So those two questions, are you clear? ඒ දෙක තේරුණාද? ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. හරි. Next one, the Z-score of a subject. The other thing, so when they give a question like this, don't be scared, say thinking that okay, you don't know how to find the Z-score calculation, you don't know how to find the standard deviation of the value. So yeah, they know you don't know. That's why they have given how to get that also here. හරි, මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නම මේ Z-score එක ගන්න කොහොමද, standard deviation එක ගන්න කොහොමද කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. හරි, මේ papers හදන කට්ටියක් දන්නවා ඒක ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කියලා. ඒකින්ද මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් දුන්න හැටි බය වෙන්න එපා මේ කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. හරි, ඒගොල්ලෝ මේ මෙතන යට දීලා තියෙනවා ඒව ගන්න ඕන විදිය. හරි, ඒකින්ද මේගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් the Z-score of a subject of a student can be calculated by using the following formula. Z-score equal students marks for the subject minus average mark for the subject divided by standard value of the subject. The standard values required for each subject are given in cell C4, D4, E4. හරි, දැන් ඒ ඕගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලෝ අහන්නේ find the standard deviation එක ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ. හරි, ඒක ඕගොල්ලෝ ගන්න දන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා. හරි, ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ Z-score එක දීලා ඕගොල්ලන් standard deviation වල figures ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. හරි, ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ට write down the formula that should be entered in cell F3. F3 කියන්නේ මෙතන. හරි, F3 to calculate Kamal's Z-score for subject 1.
කමල්ගේ subject 1 එකේ z score එක කොහොමද calculate කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් මේ ඒගොල්ලෝ ඒකට මේ equation එක දීලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. So yes. So ඉස්සෙල්ලාම equal දැම්මා. හරි. කියනවා මොකද students marks for the subject. දැන් අපි මේකනේ හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ subject 1 එකේ z score එක. දැන් කමල්ගේ subject 1 එකේ z score එක තියෙන්නේ මොකේද? C3. එහෙනම් equal brackets දාලා මේගොල්ලෝ ඔයත් brackets දාන්න. equal C3. හරි. minus average mark for the subject. ඊට පස්සේ minus. හරි. අපි average දැන් subject 1 එකේ average mark එක මෙතන. අපි average mark එක හෙව්වා. හරි. average mark එක අපි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ හෙව්වා. ඒක දැන් මෙතන තියෙනවා. So average mark එකේ තියෙන මොකද D43. ඉතින් C3 minus D43. හරි. ඊට පස්සේ bracket එක වහන්න. හරි. ඊට පස්සේ divide by මාව disconnect වුණා sorry. කොතනද මං හිටියේ? ඒ කියන්නේ මට කියන්න standard deviation sorry. මේ ප්‍රශ්නේ ඔක්කොම කරද්දි මං online හිටියා නේද? You understood how to do this, right? So here the subject one is given the subject mark. Okay, and the average is given and the standard deviation is given. So what you have to write is equal C3. You have to insert brackets, okay? C3 minus C3 minus the subject, yeah, C43 divide by C44. So third එකේ answer එක ඒක. මේකට එන්න ඕනේ answer එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ඕගලන්ට subject 1 එකේ mark එක දීලා තියෙනවා මේ students mark for the subject. There's average mark for the subject. We found it and it is in C43. So C3 minus C43 divided by C44. හරි. මේ ප්‍රශ්නේ කරපු විදිය තේරුණාද? Understood. Okay. Fine. Now see. Now see this note here. Okay. So this is copied. So this will be copied. That means if you write that answer, it will be wrong. Why? This one and this one
should be in absolute cell reference. Okay, so your answer should be equal C3, okay, minus. So as I told you, this is the second paper. So don't bother to see whether which side they are going to uh, do the copying. Just put $sign to both the things. $C, $43 divided by $C, $44. So this is a must because they are copying. These $signs are a must. If you don't put these $signs, your answer will be wrong. Got it? So remember that. So these should be in absolute cell referencing. Okay. If this formula is copied to cell F4 to F42, write down the formula that will appear in F42, which shows Khan's Z-score. So this one, they are asking for this. So the answer would be equal C43, and all of this will remain the same. Only this one will change. C43 minus this same thing will come here. With the dollar mark, it will come here. There's no change there. Only you have to change this number. Why? Because only this number is changed. Okay, understood that? The final Z-score of a student is the average of the 3 Z-scores of other subjects. Write down the formula to calculate the final Z-value of Kamalin Sen I3. Use only the function count and sum. Write down calculate the final Z-score value. So here actually you just you don't need the count function. The Z-score of a student is the average of the 3 Z-scores for the subjects. Okay, actually you need. Okay, for the subject, write down the formula to calculate the final Z-score value of Kamalin say I3 using only these functions count and sum. So what you have to find now is, now this is a bit tricky. Okay, you have to find the value for this. Okay, they told this value will be equal to the average of these 3 values. මේ values තුනේ average එකට සමාන වෙනවා. So average එක හොයන්න, we have to get the total and divide by number of entries. So first we'll find the total. So equal, we'll put sum and write this. So you can have to use only sum function. So F32 H3. Okay, so sum F3 to H3, then divide by how many? You have to divide by 3. So you have to use the count function there. Count F3 to H3. This is how you have to write the answer. So you have to find the summation of this. Okay, so you can find the sum of these 3 and then you have to divide it from the count. Okay, so these things you have to think a bit. It is a bit tricky. Okay, so you have to decode it somehow.
So you first find the sum, okay, and divide it by count. So division, count. Understood? Yes. Okay, the final question. Assuming that the student Z-score values for these three subjects and the final Z-score for all students have been calculated. Write down the formula that should be entered in cell I-44 to find the highest final Z-score. You had to find the highest Z-score. So what's the function you had to write? You had to make use of the max function. So equal max. So I-44. I-44 is this one. So it is found from I3 to I42. Okay, so I3 to I42. Okay, so remember that's why I told max, mean, then count, sum, and average. These 5 functions you should know very well. Okay, so can you understand that? So no problems there, right? Okay. So tell me, is there anything you want other than this? Okay, fine. Are there any more questions you have? Do you have any questions to answer, like to explain? So if I were a student, what I would do, I would select these questions, okay? So I would select this. Definitely I would do the Excel question and the HTML question. For do the HTML question, I should study theory, but I will do that. And I would definitely do this question, Excel. And I might do this as well. This systems theory question, it is also easy, and plus they have given the answers. Okay. This question is a bit hard that year because they have asked from arrays and all. So I would just keep it. If I were a student, I would not do this because of these arrays. Because and plus Pascal programming, it's a bit hard also. So I would not choose this. Okay, so what I would do is I would do the 6th question, the 5th question, the 4th question, and the 3rd question. Even the 2nd question is easy. Okay, so I just have to omit one of the question, but I would do the Excel question and the access question, and one of the others. So the first question is compulsory. So do you have any other questions, or else we can stop this? Samita ඉන්නවද? ඔය සමිත මේ මාත් කොහොමද access උයි මේ ටික තමයි කරන්න හිටියේ. තව ප්‍රශ්න දැන් නවත්තන්නත් පුළුවන්. මොකද ඔබ මල්ලිලාට මුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද දන්නේ තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න එහෙම හරි ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද නැත්නම් if you have questions tell me like සමිත මේගොල්ලෝ ඉන්නේ අර නන අරුණ අර අපේ group එකේ ඔක්කොමල්ලා ඉන්නවද මං ඉන්න එකේ අර virtual කියලා නනරුණ virtual කියලා මේ group තුනක් තියෙනවා ඒකේ තමයි ඉන්නේ මේ O level කරන ළමයි මං ඉන්න එකේ නෑනේ නෑ එහෙනම් අදට ඉවර කරමු නේ like this is to the Ramika. If you have any question